Друзі, перериваємо ефір оперативного чергового. Просто зараз президент України Володимир Зеленський прибув до штаб-квартири НАТО в Брюсселі. Його зустрічає генсек Альянсу Єнсом Столтенберг. Зараз така коротка розмова, після якої, очевидно, пролунає коротке спільне звернення президента і генсека. Нагадаю, сьогодні саме в Брюсселі відбувається 16-те уже зібрання оборонної групи у форматі Рамштайну. Туди прибудуть міністри оборони та представники країн, понад 50 країн світу, які підтримують Україну в війні проти Росії. І зараз, очевидно, звернення... Volodymyr, it's a great honor and privilege to welcome you back here to the NATO headquarters and to return the warm welcome you gave me when I visited Kiev just a couple of weeks ago. Your leadership, the bravery of the Ukrainian armed forces, the resolve of the Ukrainian people continues to impress and inspire all of us. And as you know, we will stand by you, provide support to Ukraine, because this is really important for the whole of NATO. Альянсу Єнсом Столтенберг про те, що він зустрічає Володимира Зеленського. We'll meet in the US-led Ukraine contact group, where we will mobilize more support, coordinate our military support to Ukraine. We'll meet in the NATO-Ukraine Council. Власне, нагадаємо, що поки таку коротку вступну промову говорить Єнс Столтенберг, говорить про те, що будуть координувати сьогодні і надалі підтримку України, що Україна надалі може розраховувати на підтримку Альянсу. Це питання, до речі, було дуже актуальним, адже на тлі подій на Близькому Сході багато питань задавали, чи зможе ось ця військова коаліція Рамштайну і надалі ефективно допомагати Україні. Нагадаю, сьогодні в 16-те вже збираються у форматі Рамштайну, не на осі одноіменній військовій базі в Німеччині, а в штаб-квартирі НАТО. Участь у засіданні, окрім президента України, до речі, візьме і міністр оборони України Рустем Умєров. Для нього це буде вже другий Рамштайн в ролі голови оборонного відомства. Серед посадовців військових в складі делегації є ж і наші спеціальні кореспонденти. Будемо відстежувати все і надалі. Зараз, я так розумію, після промови Єнса Столтенберга, такої вступної для журналістів, слово нададуть і президенту України Володимиру Зеленському. Нагадаю, лише вчора він був на зустрічі із президентом Румунії, де обговорювали військову підтримку нашої держави. І просто звідти Володимир Зеленський вирушив до Брюсселя, де ось зараз прибув до штаб-квартири Північно-Атлантичного альянсу. Tomorrow we will also be briefed by the Israeli Defense Minister Gallant on the situation in Israel. Головні теми, які обговорюють, дуже актуальні як для України, так і для країн НАТО. Це допомога Україні. Сподіваємось, що ця зустріч пройде вдало. Країна знову отримає черговий пакет допомоги від наших партнерів. Про це, власне, говорить Єнс Столтенберг. Попереднє засідання у форматі Рамштайну відбувалося 19 вересня, нагадаю. Будемо з Україною, як довго, як знадобиться. Два тижні тому ми вже спілкувалися про пріоритети для України, і це була дуже важлива зустріч. We are preparing, we are ready, and now we need some support from the leaders. That's why I'm here. Ми готуємося, чекаємо нової допомоги і підтримки від лідерів, саме тому я тут, щоб сприймати свої слова до міністрів оборони інших країн, представників Міністерства оборони. Будемо говорити про пріоритети, про те, як витиснути росіян надалі з нашої території і зупинити цю війну.
Звичайно ж, на порядку денному буде і ситуація в Ізраїлі. Ми, каже президент Зеленський, теж перебуваємо в війні і розуміємо контекст, в якому перебуває Ізраїль під терористичною атакою. Є паралелі між тим, що переживає український і ізраїльський народи. I remember the first days of our full-scale war. It began from terroristic attacks from Belarus. Президент України пригадує перші дні війни, терористичні атаки з території Білорусі, проводить паралелі, власне, між тим, що відбувалося в нас торік, і тим, що відбувається зараз в Ізраїлі. It was very important not to be alone. І дуже важливо було тоді для нас і для Ізраїля зараз не бути alone, не бути одинокими, не опинитися в ізоляції. Моя рекомендація для лідерів інших країн – їхати в Ізраїль, підтримувати людей в цій складній ситуації. Вони під терористичною атакою. Дуже важливою є єдність. Це додає сили, і це те, що я можу сказати про це. Ми маємо не давати можливостей агресорам навіть думати про те, щоб ось так порушувати суверенітет інших країн і робити такі дії злочинні. В цьому Україна має демонструвати єдність, тому я рекомендую всім теж прямувати в Ізраїль і підтримати тамтешніх людей. Сьогодні я приїхав на Рамштайн. I have to answer in English. Yeah, so I came, I said already that's so very important that there are priorities. Air defense systems. Defense is not just basic words. We have very concrete things. Наші пріоритети – це протиповітряна оборона. На цьому засіданні, каже президент Зеленський. Тому що треба рятувати людей, врятувати енергетичну систему, адже ми пам'ятаємо, що роблять окупанти. Ракети далекої дальності теж важливий пункт обговорення, як їх отримати Україні. Бо нам вони потрібні з дуже важливою метою витиснути росіян з нашої землі. Контрнаступ – це одна тема, але є ще тема просто оборони, як захищатися, тому що в росіян є артилерія, в росіян є великі ресурси, і з цим треба рахуватися. Kiev independent. I think she is supposed to have the question. About EU, I'm so sorry. Yeah, very quickly about EU. I don't know. Maybe we'll meet with President Michel, or I will see what will be today, because everything is very quick. But I will be happy if we will have this plan. Our teams will connect. But anyway, we had meeting some days ago with President Michel. We spoke about it. Almost Ще одне питання, яке сьогодні будуть обговорювати, це питання угоди України з ЄС. Це одне з можливих питань обговорення. Про це пізніше теж говоритимуть. I am from Kiev. Ukrainian soldiers on the ground cite a severe lack of ammunition, particularly mortar bombs, that makes it even more difficult to wage a counteroffensive. What are NATO countries planning to help Ukraine, and how soon can we expect a rapid increase in supplies? And why has it been taking so long for NATO countries to increase the production of ammunition to match the needs? And Mr. Zelensky, I have what are the most critical weapons that you need, your country needs to waste? To have better results on the counteroffensive. Що найкритичніше потребує ваша країна для кращих результатів, запитують Володимира Зеленського. And as President Zelensky just said, this is about air defense, it's about artillery, it's about ammunition.
Повітряна оборона, артилерія і амуніція – це основні пункти, які обговорюватимуть, каже Єнс Столтенберг. Посилення цих всіх пунктів і очікують від всіх партнерів продовження програм підтримки і нових пакетів. Отже, фактично заявляє керівник НАТО, що Україна потребує ще більшої підтримки. Це важливо, насправді. Ну і також треба допомагати Україні і далі функціонувати, працювати і існувати як країні, попри те, що триває ось така складна війна проти російських окупантів. Ну і треба пам'ятати, що Росія, як завжди, буде намагатися використати зиму як війну. Власне, як це намагалися зробити проти Європи, проти України. Тому пам'ятаємо про протиповітряну оборону і про можливі удари по енергосистемі України. Increased ammunition production, out of which 1 billion is firm contracts, and we are constantly working on ramping up production to enable Ukraine to continue to fight this just war and to continue to liberate their land. Йдеться також про вже законтрактоване важке озброєння, про яке, можливо, буде оголошено. І про постійну, звичайно ж, підтримку України. We will speak not only about F-16. We also have to think how to live during the war. It means the reconstruction, and there are some voices in the world that we don't have. Так, звичайно ж, сьогодні ми говоритимемо не тільки про літаки F-16, наприклад, а й про те, як жити під час війни, як відбудовувати Україну, як зробити так, щоб російські активи, зокрема, використовувати на користь України, на користь відбудови України в час війни, аби Росія була таким чином покарана за агресію. President Zelensky has to attend many important meetings, so now we need to end this. Thank you so much. Thank you. Героям слава. Слава Україні, героям слава! Потиснули руки президент України, генсек Альянсу Єнсом Столтенберг. І, власне, зараз розпочнеться засідання Рамштайну. Ну а ми будемо і далі відстежувати події з Брюсселі.